step on the road. If men are to dress like women, is to shave off the beard. Why would a man want to dress like a woman? Answer: so that he can attract another man. And so the sexual revolution eventually must spawn homosexuality and lesbianism. Inevitable. And that is already occurring in the world today. But that's not all. Eventually, you have to search beyond homosexuality and lesbianism to get your high. Nothing else is working now, and I'm in search of that high, to become high. So then you turn to children. And there is sufficient in the world today to tell you that it is spreading. The sexual exploitation of children. Is that the end of the road for the sexual revolution? No. You still have animals left behind. You still have animals. ثُمَّ رَدَدْنَاهُمْ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam gave us the explanation for this phenomenon, this sexual revolution. And he said to us that this was Dajjal's sexual revolution. If you have another answer in your university, in the Department of Gender Affairs, come on and give it to us. We are waiting for it. The Department of Gender Affairs of your ministries or of your universities. Ours is, this is Dajjal. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that the last people to come out to Dajjal, the last people would be women. The last would be women. So when the sexual revolution takes place, when the feminist revolution takes place, you should know that this is now the last stage of the mission of Dajjal. So how come the mimbar, how come we've not been hearing any khutbah on Dajjal? How come our teachers and our scholars don't lecture and teach on the subject of Dajjal? What's wrong with them? He said, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, that the last people to come out to Dajjal will be women. And a man will have to return to his home and tie down, meaning coercively restrain. Coercively restrain his wife, his sister, his daughter, to protect them from the fitna of Dajjal. In other words, Dajjal will be brainwashing women, and they'll be so mesmerized, so hypnotized by Dajjal, so totally captivated, that they will lose the capacity to think properly. So you can talk to them and talk and talk. It's like pouring water on the back of a duck. In Indonesian, bebek. In Malaysian, iti. Iti. I know about soup, bebek. So you can talk to them. It's like pouring water on the back of ibik, the duck. It just rolls off.
So he has to tie down his wife and sister and daughter to protect them from the fitna of Dajjal. So we say this is it. The feminist revolution spawns the sexual revolution, and Dajjal is the author. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that in Akhiru Zaman women would dress like men. So that is the explanation. When you go to the bank now, you can understand. He said that in Akhir Zaman, women will be dressed and would yet be naked. It is now before us. It is Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam who explains the reality of the world today, not your government. Muhammad alayhi salatu wa sallam. He said that men would dress like women, implying that the first thing they would do would be shave off the beard. There you are. It's before you today. We ask tonight a number of questions. We won't be able to answer them all. But what are the implications for us in Akhiru Zaman? Implications of the sexual revolution. How does it impact upon us? And number two, why has Dajjal adopted this strategy? What is his goal? The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, every prophet has warned his people about Dajjal. Qui nous ont vendu ceux-là même qui pratiquent le droit du sang intégral pour eux-mêmes, car ils savent très bien ce que ça pourrait avoir comme effet très très néfaste sur leur capacité de, comment dirais-je, d'intégrité et de maîtrise d'eux-mêmes et donc de domination, ils le savent très bien. Voilà. Et de l'autre côté, le fait comment dirais-je, de confondre les genres, hein, et de dire que tout est possible, ce qui rejoint d'ailleurs à cette idée de sexualité de genre, qu'on choisit sa sexualité. On est toujours dans ce même gloubi-glouba satanique, délirant, voilà. Et qui fait qu'à la fin, il y a deux morts. Hein, et que l'on ne dise pas, c'est un accident, ça ne remet pas en cause. Ce qu'on nous a dit, ça ne remet en cause. Ça remet évidemment en cause toutes ces conneries dont il faut qu'on sorte. Hein, voilà. Les hommes ne sont pas des femmes. Hein. L'homosexualité n'est pas une sexualité normale. Hein. Voilà. Elle est une sexualité, selon l'ordre de la nature, dysfonctionnelle, puisque le but de la sexualité, c'est la reproduction. Et donc elle est culturelle, elle est culturelle, mais elle est anormale du point de vue que la norme, c'est le naturel. Hein, voilà. Donc tout ça, il faut quand même arriver, non seulement à le dire, à avoir encore le courage de le dire, mais à le transmettre. Hein. On ne peut pas faire fonctionner une société humaine sur des absurdités permanentes, qui au début sont des stupidités mondaines, mais qui quand elles prennent le pouvoir deviennent des aberrations sociales mortifères. Hein. On n'est plus dans les conneries de dîner mondain, de lesbiennes chic et d'homos mondains, etc., que j'ai subi dans les années 90. On est maintenant dans une dictature politique de ces valeurs-là qui amène à des catastrophes sociales, hein, et mortelles. Hein, voilà, c'est clair. Hein, voilà. Donc, et comme par hasard, dernière remarque, tout ça est lié. François Hollande, pour bien montrer que le changement c'est maintenant, alors que c'est toujours du baratin, de l'habillage sociétal, dans une logique de destruction des valeurs. Hein. On a baratin social, maquillage sociétal, et toujours dans de la destruction de valeurs. Hein. C'est jamais positif. Qui nomme à la tête de sa sécurité une femme. Pour assurer à chaque minute la protection de François Hollande, le GSPR compte depuis ce matin 20 gendarmes et 40 policiers. Des gendarmes du GIGN habitués à protéger des hautes personnalités, diplomates ou militaires dans des zones de conflit comme l'Irak ou la Libye. Les super gendarmes seront placés sous l'autorité d'un lieutenant-colonel. Quant au GSPR lui-même, il sera dirigé par une femme, la commissaire Sophie Hatt, qui a déjà assuré la protection d'un autre socialiste, Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre. C'est-à-dire évidemment qu'une femme, effectivement, peut s'occuper de sécurité, de la même manière qu'un homme. C'est évidemment faux, et surtout ça nous vend des valeurs sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Hein. C'est faux, c'est malsain, et c'est dangereux, et ça amènera, ce que j'appelle toutes ces symboliques de mort, amèneront à la mort réelle, c'est-à-dire à l'effondrement total de notre civilisation, de notre société, dans un chaos de sang. Hein. Voilà, il faut bien et on n'en est pas très loin.